Chris. Hello, good afternoon, guten Abend, mira Savinia. Welcome to the UEFA Euro 2024. It's a group stage match number 4 here in wonderful city of Dortmund. And we have a press conference of the Albanian national football team who are back in the Euros after 8 years. And together with us today, the head coach of Team Albania, Silvina Mendes de Campos, or famously recognized as Silvino. And from the players' side, we have captain and the UEFA Europa League winner with Atalanta Bergamo, Berat Djimsiti. And of course, this press conference will be accompanied with the press officer Fatjon Kodra here on the stage. Please make sure you put your mobile phones on silent mode and use the Interprofy application and the token with your headset. Languages are to be selected on the platform to get access to simultaneous translation in English, German, Italian, and Albanian. Please do not connect to the hotspot, but use the UEFA Euro 2024 network. And before asking your question, please raise your hand, use the microphone that is being provided by our wonderful volunteers, Patricia and Claudia, in this room. Use the microphone and introduce yourself, right? This is the press conference. This is the first press conference, so we want to be recognized amongst each other. Please remain also seated because this is a live event which is being broadcasted now all around the world. And we are taking the first questions. And I would like to give the floor for TV Clan, the host, the broadcaster for Albanian TV, the gentleman sitting in the second row, for the first question to the player Djimsiti. Please. Përshëndetje, kënaqësi që jam I pari do bëj këtë pyetje të konferencës së shtypit. Përpara kësaj ndeshje kaq të rëndësishme siç është e Shqipërisë përballë Italisë. Po e nis me Mr. Silvinon. Mr. Pikës parit ju uroj që të keni shumë suksese sepse jemi në lojtarin pastaj me trajnerin. Me lojtarin, okay. Po e nis me komplimentet për Djimsitin për trofeun e fituar. Morali besoj tek ju është I lartë, por Berat, më mirë se ju dhe grupi tjetër I skuadrës shqiptare që luajnë Serie A nuk ka se si të njohin kaq mirë një kundërshtar si Italia. A është kjo Italia më e fortë, le të themi, që ka patur në këto vitet e fundit, apo ka momente apo vështirësi, pika të dobta, të cilat kombëtarja jon mund t'i shfrytëzojë nesër? Faleminderit për komplimentat. Besoj që sigurisht I njoh mirë, sepse luaj shumë vite në Serie A në ligën e Italisë dhe besoj shumë lojtarë të kombëtarës italiane janë gjithë që luajnë në Serie A, pothuajse të gjithë. Dhe mund të jetë një ndihmë, besoj që shumë nga ne që luajnë në Itali që kanë shumë kohë, e njohin lojtarë shumë mirë dhe besojmë që dim çka kemi përballë. Dhe tjetra për dobësi, besoj që këto gjëra kemi këshirë me trajnerin, është gjë taktike dhe besoj që kemi diçka përpara dhe ma mira nuk di se kohët e fundit sigurisht që Italia janë kampionet e fundit, kështu që besoj që duhet me pas respekt maksimal dhe besoj që sigurisht ka një ekip shumë të fortë. One question per one media, and we continue further. Art Motions, second row in the middle, please. Yes, this gentleman, yes. Përshëndetje, Arlin Sadiku, Art Motion, Kosovë. Berat, a mendoni që ndeshja me Italinë do të jetë shumë e rëndësishme për fatin ton që ta kërkojmë edhe kalimin e fazës grupeve? Sigurisht që janë 3 ndeshje rëndësishme. Besoj që çdo ndeshje është e vështirë dhe e rëndësishme, po sigurisht që ajo që tha ti mund ta jep një rrugtim, ta ndryshon rrugtimin, besoj që mund të jep edhe vetbesim nëse fillon me këmbën e mbar siç thojmë ne. Besoj që mund të jetë një ndihmë shtesë, motivues dhe besoj që mund të ndryshojnë gjërat në këto kualifikime, në këto grupe. Yes, thank you. Next question belongs to the national newspaper from Albania, and as I know, the gentleman should be in this room, sitting here in the front. Please, no, he decided to come closer. Kristi. Yes. Yes.
Përshëndetje. Berate, do keni dhe besoj një duel me shokun tuaj të skuadrës, Scamacca. Nuk e di këtë periudhë përgatitjesh keni biseduar, diçka, çfarë domethënë pret nesër në fushë? Po, besoj që Scamacca e njoh shumë mirë, besoj që një vit tash që jam ushtru bashkë me to, por jo, nuk kam folë nga era fundit që kemi festu bashkë, besoj që atë fitoren e Europa League nuk e kemi pas bisedë, po besoj që nuk është me rëndësi Djimsiti me Scamaccën, besoj që do jetë Shqipëria kundër Italisë dhe ajo është gjë e më e rëndësishme. Next question belongs to Koha John newspaper, and after that we will go in the middle of the room. So, but now please here, second row. Gentlemen are sitting in the middle. Yeah. Yes. Berat, në ndeshjet e fundit miqësore që ka luajtur Italia, ka shfaqur një formë do të thoya të dobët. I keni parë këto ndeshje dhe cili është mendimi juaj? Mos është vallë një kurth nga ana e tyre për kombëtaren tonë? Po, sigurisht që jemi përgatitur, kemi shikuar videot e fundit të ndeshjeve të Italisë në miqësore dhe besoj që trajneri na ka treguar ku janë forcat e tyre dhe ku duhet të kemi kujdes dhe sigurisht që ato ndeshje të nevojiten për ndeshjen që kemi nesër përballë dhe sigurisht do jemi gati. Yes, next question goes to the gentleman in the middle, and before you ask the question, I want to remind also our Interprefy platform users that it's possible to ask a question through the platform. Please raise your hand, and soon I'm going to open this option as well. Your question, please. Buonasera capitano Djimsiti, Dario Ricci, Radio 24. Cosa c'è della Serie A e della vostra esperienza nel calcio italiano in questa nazionale, in questa Albania, ecco, e anche della tua Atalanta, perché penso ci siano dei tratti comuni. Se puoi risponderci in italiano, grazie. Italian? Or... Yes, you can answer in Italian if you wish. Sì, penso che l'esperienza conta tanto perché penso che non solo me, anche il mister ha un passato in Italia, penso tanti giocatori nostri hanno un passato italiano o ancora giocano in Italia. Sicuramente, come ho detto tante volte adesso, che può aiutarti perché così conosci già contro chi giochi e chi hai di fronte e può essere un aiuto, però comunque giochi comunque sempre contro l'Italia che è una nazione che gioca sempre per vincere il trofeo e dobbiamo stare attenti. Yes, we go to the left side of the room. The gentleman on the third row, please. Your question. Ciao Berate, Emanuele Gamba da Repubblica. La maggior parte di voi sono albanesi nati all'estero. Volevo sapere come mai nella vostra nazione quasi tutti quelli che sono figli di immigrati scelgono poi di giocare nella nazionale di origine e non in quella di adozione. Molto semplice, noi cresciamo a casa in albanese perché i genitori nostri sono cresciuti in Albania o anche come in tante volte dal Kosovo che sono tutti albanesi, poi noi che cresciamo in altri paesi e siamo nati anche in altri paesi sicuramente è un po' diverso, però comunque in casa si parla sempre in albanese, cresci in albanese con le tradizioni albanesi e poi per quello la scelta è più facile. We have a question here in the front. Please, gentleman in the white shirt, please. Asking Berat or the coach? We go with the player first. We will release him to the training, and then the coach questions. Yeah, so my question to you, you have won the Europa League and Atalanta wasn't really the candidate for winning it. And today, again, Albania is not the candidate to get through the group because it's really hard. So what kind of experience, what kind of emotions, what kind of knowledge you have been dealing with in the games and during the Europa League journey, you are trying to transfer to your colleagues in the team, to your teammates, especially those who are young. And also I have a message from kids in Albania. They gave it to me and they said if I can give it to the coach and to the players to read for them, that they will be very happy for that. Thanks. Thank you. I respond in English?
Yes, we have translation also to Albanian. No, as you said before, for the winning of the Europe League, for sure it was a process, like it's also with the national team, and in the process, for sure, you have positive or negative moments, but as soon as you arrive to a moment where you see that you can reach something to win, you're going to try everything to do it, like this was with Atalanta, but now we are in a national team, and for sure it's going to be important how we start the tournament, and we're going to be very motivated tomorrow to start this game, and we're going to see how it's going to go, and we're going to give our best. After the press conference, please provide your messages to the press officer and the team. It's possible. Next question belongs to the gentleman in the middle, the third row. And once again, reminder, Interprofile platform, please, if there are any questions, please raise your hands remotely. Yes. Good evening, Berat. Joël Dominguetti from L'Équipe, French newspaper. I would like to give me the way of your coach is working, please. Could you tell me what he's bringing to you and what makes the difference with his coaching? Yeah, for sure, a lot. We saw it. I think now a little bit more than 1 year that the coach came into the Albanian national team, and he brought a lot of joy, a lot of work, and because we know how he works and is every day in Albania working to make our team better, to make our national team better. I think he's a person that can motivate us really good, and I think this because he was also a great footballer. This everyone knows here inside, I think, but for sure he can give us a lot on the way of football, and I think we saw it in the qualification with the first place in a difficult group that we reached, and it's for sure there's a lot of compliments not only to the team but also to the whole staff of the coach. So do we have any more questions for Mr. Djimsiti in the room here? I see that there are no questions. Now I'm trying to turn to the Interprofile platform. If there are any questions remotely, please raise your hand so we can see that. And at the moment there are no more questions, which means that all questions have been asked. Thank you very much. We can release the player to prepare for a training session. Thank you. Yes.